Hi everyone. Hi GT fam. This is Bobby. Welcome back to Inside AU, a show we have a chit chat conversation with our Anna University faculty member. So my guest tonight is a mind strategist, a ergonomist, and what else we can ask him. To include, he's also a national level athlete. I welcome Saran sir from Industrial Technology. Thank you. Okay, so how was your day? That's going great. Okay, so it takes me to the next question. You are a teacher, you are a national level athlete. Let's come to the teaching aspect. As a teacher, what aspects loves you to take the career as a teacher and your favorite experience as a teacher? So, teaching is my passion. So, I have a vision to transform an ambitious people, so, like students who have an ambitious to transform their life as well as their career. So, I have a mission to transform them. So, I love to transform them. So, one important rewarding moment for me is thanks to my neuro-linguistic programming certification program as well as a cognitive behavioral therapy diploma program. So, I have an expertise in both these things. So that I request my head of the department to take a course for the 5th semester students, that is the value education. So this is an audit course, this is the course we offer in our department in the 5th semester. So I used to teach my students the core principles of value education. So it really helped them to move from a stage 3 of an Abraham Maslow's hierarchy of needs to stage 4, that is from a social needs to the self-actualization as well as to the self-realization needs. So there is a statistics that mostly 97% of people who used to be in their third stage who never into the fourth stage of their life, that is a self-actualization. And there is a 3% of a population who used to be in the 3% of a self-realization as well as they are into the 1% of self-actualization. So I love to hear from my students that they got a chance to flourish both in their career as well as in their life. Is truly inspiring for me to take the value education to them. So that's a most important thing, a rewarding moment for me in my teaching experience. So the next question, your favorite teaching experience? Right. So my favorite teaching experience that so I started as a student in this department, and right now I am a faculty in this department. So what was mostly happy moment for me is that one's a mentor for me, one who are the gurus for me is right now working with me. That's a great thing happen in my life. So I'm learning every day from them. So even during the period of my student as well, right now I'm a mentor for the students. So even they are a mentor for me, teaching me every day new things and updation. So that's a most flourish thing happen in my teaching career. Happy to listen that, and it takes to my next question. As I have introduced that you are a business strategist. Right. So in Anna University, many students are into entrepreneurship, especially they are at the early stage of their startup. Right. So in order to help them, what are the key factors they should remember to succeed in their startup? Right. So as I already mentioned, so as well I have a mission to transform an ambitious people. So I'm helping students as well as some of the past out students too have an ambition to make their idea as a startup into a true coming. So my thing is a startup is not about starting a business. So there is a difference between an entrepreneur and a businessman. Yep. So my thing is, startup is a spiritual journey. So starts from having a clear vision. So vision clarity is the most important factor. So the next thing is having a clear idea which we can articulate our vision into a thing which can able to make a societal impact. Yeah. Like that's the most important thing. So for that we need to understand the market. So what's going to be the true need right now in the society is the most important factor we need to address as a startup, as an individual. So third important factor is the strategic planning. So for the market need, how strategically we are plan our idea to make impact or to help the people who are in a real need. That's going to be the third important factor. And to me, the most important factor which I used to learn from my mentor is the networking. So Vishen Lakani, who is my mentor in a personal development space, used to tell me that network is a net worth. So networking is always a net worth to an individual. So the fourth important factor to any individual who are in the space of a startup idea is networking.
So the fifth thing for me is the resilience, so which I used to learn from Siddique Rao. So he is a wonderful individual who is right now a professor in Harvard University, who used to teach the concepts of resilience. That is how well we can able to bounce back even during the times of a failure. So as you asked, these things may help the students. So for understanding the concept of vision, so how well we can able to make a clarity in our vision, we can learn from Vision Lakani. So for market knowledge, we can be able to learn from Steve Blank, so who is right now the laureate in the field of market understanding, who used to teach a lot of peoples about the market understanding. So next thing is strategic planning. We can able to learn the strategic planning from Tony Robbins. So who is an individual, as I already mentioned, he's a business strategist as well as an individual life coach who been a life coach for a lot of great laureates like the George Bush or whoever it is, right? Who used to work with a lot of individuals. So we can able to learn a strategic planning from Tony Robbins. Then for a networking, we can able to learn from Reid Hoffman, so who is the co-founder of LinkedIn. So his book is truly inspiring. That it is the startup of you. So that's a wonderful book written by Reid Hoffman, which helps students or anyone who have the passion to start a startup. So can able to make an idea of a networking through his book. And final thing is resilience. As I already mentioned, we can able to learn a resilience from Siddique Rao, who is a leading expert who can able to teach us how we need to bounce back from every setbacks. So that's a wonderful thing. We can able to use these factors to make a next stage of our startup ideas into a product. So from this question, I have to ask a sub question for this. So what are your favorite startups in the recent times? Right. So my favorite startups. So we know some startups started by our students, like a collaborative idea between students from an Anna University, especially in our industrial department, as well as from an IIT Madras or IIC students, is a Rapti. So the startup for an electric vehicle, hybrid vehicles. So it is it got an seed money of around 500 crores in the recent time. So that's a wonderful startup idea from an Anna University. Fascinating. And one more startup who are doing a great thing for the past 5 to 10 years is a Ninja Car. So they used to give a lot of career platforms for or even to our students too. So Ninja Car is a startup by an Anna University and as well as the collaborative idea from an IIT Madras students. And apart from that, there are a lot of startups, even startup for a machine learning, startup for a data analytics. So these are the major startups who are in the trend of evergreen, who are in the trend of emerging, who can able to make an impact in the society. Yeah. So the situation here is so serious. Let's break the ice. So it's time for fun facts, guys, and fun questions. So I'm having a lump of amount. Right. I imagine it's a big amount. I'm offering you a world tour to any spot in the world. Right. Where would you go and why? So of course, suppose if it's going to be the thing to happen in my life, so I like to visit countries wherever is Mindvalley is hosting a A-Fest. So A-Fest is an event, so conducted by Mindvalley every year. So in the space, a lot of strategists, business strategists, the mind strategists, the people who can able to transform people, the people who can able to make a startups into a wide thing in the global things. So the people used to meet in the A-Fest. So I love to be in an A-Fest one time, at least in my life. So suppose if it's going to be a country I'm going to visit, then that's going to be the country which is going to host the A-Fest in the next year. So especially the A-Fest is going to happen next year in America. So I'm loving to be in Silicon Valley for the A-Fest for the next time if it's going to be in the near future. Yes, sir. So when your name is given to me to interview, I had some research, background research. Sure. So from everyone, I got the term as, for me, sir is the favorite. So how happy you are to be termed to be a favorite teacher? Of course. So the one thing which inspiring me to be a teacher, so one thing how I'm be a teacher for a student is, so whatever I have experienced from my the graduation or post graduation is going to be the thing I'm doing for my student. So whatever
the main thing which I lost as an opportunity is a lack of awareness about the things. Yeah. So that's the thing which I'm feeding to my students, the awareness about anything they are looking forward to build a career or to build their life. So being a favorite student in my past days, from being a favorite teacher is truly a great thing happening in my life. So true. And your favorite series? So basically, Yes, a cinema series or anything. right. So basically, I used to watch a Niya Nana. So that's the show by Gopinath in a Vijay TV. So we used to get a lot of thought-provoking things from the show. Right. The one thing I used to watch is a Niya Nana, and one other show I used to watch often is Super Singer. So the platform for showcasing the talents of young minds. So that's a wonderful program. So as well, suppose if it's going to be at cinemas, then I used to watch a cinemas with my friend every weekend. So whatever the new cinemas is happening, so I used to roam with my friends in the weekend. I used to watch a new cinema. So you're more of a cinema theater person than a Netflix person. Yeah, for sure. Yeah. Yeah, you have done your PG, if I'm not wrong, in Anna University, Right. and you are being a teacher at the same university. How does it feel? Is there anything, a slight difference in being a teacher and a student? No, so basically the difference here is just the term. So being a teacher and a student. Yes. But I love my department. So being a student as well as a lecturer. The one thing that different is, so as a student I can able to represent my university in the events in the sport, but as a teacher I can't. But as a teacher I can able to coach people, I can coach a student. So that's going to be the single difference between being a student to a teacher. And one important difference is, being a student I used to stand at the desk, and being a teacher I'm going to stand in front of the desk. So It's going to be daily seminars. Yeah. So that's going to be the big difference. But apart from that, being a student or a teacher, so I love being in my department, that's the industrial engineering. Okay, coming to the fact that you are not academically well versed, but also you are an athlete, a national level athlete, and to my knowledge, you are also a ball badminton player. Right. Share about that experience. Sure. So basically, professionally, I'm a ball badminton player as well as a fencing player. So as you know, the fencing is a wall chandai. Yeah, so yeah. you can able to see that. So it is my proud moment for me to say that. So in the last Olympics, so only one woman athlete who represented India in an Olympics is Bhavani Devi. So I used to play with her. So that's going to be a fascinating thing. Apart from that, so I started my ball badminton career in my 6th standard. So I'm playing for past 18 years, as well as I'm playing my fencing for the past 14 to 15 years. So I represented internationally, I represented in national events, I represented both the state as well as my district. So the major important thing is I represented Anna University in an All India University Games, and I won medal for Anna University. That's during the Vice Chancellor of Surappa's period. So, and I got news in the news channels, I got a news in the papers along with the laureates of our university. So that's going to be a truly inspiring thing happen in my sports career. Apart from that, I represented a lot of national events or national games. Apart from that, I got a chance to represent India in Asian Games happen in Singapore in 2020. So these are some of the things happen in my life. So sports taught me a lot of things. So wins, losses, failures, setbacks, the tears, and the hard work, blood, sweat. So it taught me a lot of things. So sport is going to be the first teacher of mine. So that's going to give me. Even still, I'm coaching a peoples in our university. So in a ball badminton ground. So that's going to give me a lot of things. So apart from the success, apart from the failures, it gave me a new relationship, new family too. So every time when I started to play, I used to say to my fellow players as well as to my students that don't play sport for just your entertainment. So sport may give you a lot of things. So it might give you a lot of
teachings, it might give you a lot of lessons, it might give you a lot of opportunities. So one such opportunity right now here as a lecturer is just because of sport, I believe. So I started my career as a sportsman. So being a lecturer, I learn a lot of things. So just because of the sport, I learned. My bachelor's in mechanical, my master's is quality engineering management industrial department, and I'm pursuing my PhD in the area of work system and design and ergonomics. As well, I have another programs. So I have a BA Tamil. I have a diploma in neuro-linguistic programming. I have a diploma in cognitive behavioral therapy. I have my certification in sports psychology. I have a diploma in life coaching. So I have a lot of credentials back to my name. So these are the things happen just because of my sport. So I have one question whenever I used to fail. So the question is, so who is going to be the winner and who is going to be the loser? Who is going to be the first place? Who is going to be the second place? So when I had the question, so I searched for the answer. And I found the fascinating area of psychology, and I go into that field and I learn a lot of ideas, and I learn about the case studies about the Usain Bolt. I learn the case studies of the Ronaldo. I learn the case studies of MS Dhoni. So these give me a lot of interest behind the sport, and that's why whatever I learn. So you can be able to see here so that I'm having a writing from my mentor. So if you are not teaching the people whatever you know, then you are doing a disservice, injustice to the society. So which means, so whatever I know in a sport or whatever I know in a teaching, in the area of academics, I'm serving to my students. So that's the most important thing that I learned from a sport. So sport is my first love, sport is my first wife too. ஸோ உங்கள் பேர் எனக்கு கிடச்சிது சார், இன்டர்வியூ நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சோன்னே ஃபஸ்ட் திங் நம்ம க்யூரியஸாக இருப்போம்னா சார் யார் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்கள வந்து அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல்ஸ் போட்டேன், அவங்க போஸ்ட் பார்த்தேன். அப்போது நம்ம 2 பேத்துக்கும் ஒரு விஷயம் காமனாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். யுவர் நேட்டிவ்? My native is Madurai. Yeah, I am a proud Maduraian too. So that's common between us guys. Yeah. Your favorite spots to hang out in Madurai, the food delicacies about Madurai. So my native place is Madurai. So மதுரையில் என்னுடைய வீடு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தெப்பக்குளம், அனுப்பானடி. ஸோ தெப்பக்குளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னைக்கு ஒரு மெரினா பீச் மாதிரி மதுரைக்கு ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் இஸ் தெப்பக்குளம். I did my schooling in Tyagarajar Model High Secondary School. So அந்த தெப்பக்குளத்துக்கு அருகிலேயே ஸ்கூல் இருக்கனால I used to roam with my friends even during my school days. Even during my sport day, I used to roam a lot with my friends in Teppakulam. So that's going to be a picnic spot for my friends, for me, as well as for my family too. So apart from that, we used to roam to Tamukka Maidanam whenever பொருட்காட்சி is happening, right? So Tamukka Maidanamல பொருட்காட்சி போடும்போதெல்லாம் பொருட்காட்சிக்கு போகிறது. Apart from that, மதுரை அப்படின்னாலே சாப்பாடு தான், அதை யாரையும் மறக்க முடியாது. ஸோ எல்லா உணவுகளுக்கும் பேர் போன ஒரு ஊர். ஸோ அதனால apart from roaming around the places, ஸோ நம்ம போகாத கடையே இருக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கடையிலேருந்து பெரிய கடை வரைக்கும் போனாலும் கூட நம்மளால் எங்கே போனாலும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு சாப்பாடு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதிகமாக நம்ம செலவழிக்கிற நேரம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட், இன்னொன்று சாப்பாடு. ஸோ அதிகமாக போகிற இடம்லாம் நம்மளுடைய பால் பண்ணை பரோட்டா கடையாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்மளுடைய அம்மா உணவகமாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்மளுடைய குமார் மெஸ்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா மாஸ் பரோட்டா கடையாக இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி அதிக நேரங்களில் நம்ம மதுரையில் செலவழிக்கக்கூடிய நேரம்னு பார்த்தோம்னா சாப்பிட்றதுக்காக தான் இருக்க முடியும். ஸோ மற்ற ஊருங்களை மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். நம்மளை பார்க்கும்போது நம்மகிட்ட வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலாக இருக்கலாம். ஸோ கோயில்கள் அதிகம், மீனாட்சி அம்மன் கோயிலாக இருக்கலாம், அழகர் கோயிலாக இருக்கலாம், திருப்பூர் குன்றமாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி கோயில்கள் அதிகம். அதை தவிர நம்ம போகக்கூடிய இடங்கள்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி சாப்பாடு கடைகளும் ஜாலியாக லந்து கூட்டுற இடங்கள் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி மதுரையில் இதுதான் ஸ்பெஷல், நீங்கள் சொன்னது தான். டு ஆட் ஆன், நம்ம வந்து ஃபேமிலியோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். லைக் தெப்பக்குளத்துக்கு போகிறதா இருக்கட்டும், கோயிலுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும், இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ஹேங் அவுட் ஸ்பாட்ஸ். ஸோ வில் பி கனெக்டட் மோர் வித் அவர் ஃபேமிலி டு ஆட் ஆன். ஸோ தட்ஸ் மை கொஸ்டின். அண்ட் தென் மை another question, நீங்கள் வந்துட்டு யூ டோன்ட் ஸ்டாண்ட் இன் அ கெரியர், யூ ஹாவ் மல்டிபிள் ஃபேசட்ஸ். லைக் இஃப் யூ ட்ராக் யுவர் பயோகிராஃபி, நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது தெரியுது யூ நெவர் ஸ்டே இன் அ பிளேஸ், யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் டு டூ. How you handle this? How is multitasking made easy for you? ஸோ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி மல்டிடாஸ்கிங் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டேஸ். பிகாஸ்
அம்மா வந்து விளையாட்டுக்கு போகாத படிச்சுட்டே இருன்னு சொல்லும்போது அண்ணா வந்துட்டு படிப்பு மட்டும் பத்தாது விளையாடவும் செய்ய கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் இருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ ஸ்கூல்லேருந்தே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் அன் அகாடமிக்ஸ் ஐ யூஸ் டு பி த ரேங்க் ஹோல்டர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அகாடமிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்டில் அதிக நேரங்கள் செலவழிப்போம். அதை தவிர்த்து நம்ம நிறைய நேரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இலக்கிய மன்றங்கள் ஸோ நிறைய தமிழ் பேச்சு போட்டிகள் நிறைய தமிழ் பட்டிமன்றங்கள்லாம் கலந்து கொண்டு இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னுடைய கெரியர் திரும்பவும் என்னுடைய யூஜியில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி எனக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது என்னுடைய கல்லூரியில். ஸோ அந்த காலேஜஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு மேக் மை ஸ்போன் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ த மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்ப் மீ அ லாட் டு மேக் மை ஸ்போன் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ அதை தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் காலேஜ் டேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி அன் அம்பாசிடர் ஃபார் அன் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் who used to make the students aware about the electoral processes. ஸோ ஃபார்ம் 6 ஃபில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ நிறைய காலேஜஸ்க்கு போயிட்டு ஸோ என்னுடைய யூஜி காலேஜ்னு பார்த்தோன்னா அக்ஷயா காலேஜ். ஸோ நிறைய காலேஜுக்கு போய் மற்ற காலேஜ் நேரு காலேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை குமரகுரு காலேஜாக இருக்கட்டும் நிறைய காலேஜில் போய் பேசுறதுக்கு எனக்கு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஐ யூஸ் டு மேக் கனெக்ஷன் வித் அன் கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். ஸோ அந்த அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி ஐ யூஸ் டு ஸ்பீக் டு அ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த டிஃப்ரெண்ட் கேம்பஸஸ். So I gain a lot of insights, I gain a lot of opportunities, I gain a lot of learnings from that. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே திரும்ப பிஜிக்கு வரும்போது பார்த்தோன்னா இட்ஸ் வைட் எக்ஸ்போஷர். ஸோ மதுரையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் போய் கோயம்புத்தூர்லேருந்து த ஹப் ஆஃப் காலேஜஸ்லேருந்து திரும்ப வந்துட்டு த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு வரும்போது சென்னைக்கு வரும்போது இன்னும் கூட நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ நீங்கள் கேட்ட முன்னாடியே ஒரு கேள்வி மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப் உடைய ஐடியாஸ் மாதிரி எனக்கு என்னுடைய குருவா அப்போது த ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் ராஜு இருந்தாங்க. So he handled me at total quality management. So on the concept teach பண்ணும்போது he used to give a lot of suggestions and feedback to our life. ஸோ அப்படி நம்மளும் வேலையை தேடி போகலாம் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து இல்லை நீ படிக்கிற சப்ஜெக்டும் நீ இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு கேம்பஸும் வேலை கிடைக்கிறது கிடையாது வேலை கொடுக்குற இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he inspired us a lot to the total batch. ஸோ அப்படி இன்னைக்கு எங்கள் பேட்சில் நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய பிஸ்னஸ் மேன் இருக்காங்கன்னா he is one man behind it. ஸோ அந்த மாதிரி we gain a lot of insights. ஸோ அந்த மாதிரி இப்படி நம்ம மல்டிடாஸ்கிங்லேயே வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் தட் நான் கோவிட் ஆஃப்டர் மை கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அ போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோவிட் ஸ்டார்டட். ஸோ 2019 கோவிட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு 20ல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ டூரிங் தட் ஃபேஸ் ஒன்லி ஐ லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன் தி ஏரியா ஆஃப் சைக்காலஜி. I learn a lot of diplomas, I learn a lot of certifications from the abroad. So I met a lot of people online, virtually, and gained a lot of insights. And finally I found that multitasking is a scam. So ஸ்கூல்ல இருந்து மல்டிடாஸ்கிங் பண்ணிட்டு வந்த எனக்கு மல்டிடாஸ்கிங்ன்றது ஒரு ஸ்கேம். ஸோ உன்னுடைய ரிசோர்ஸை உன்னுடைய எனர்ஜியை யூ ஆர் ஸ்ப்ரெடிங் அவுட் டு அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் அண்ட் யூ ஆர் நாட் கெய்னிங் அ மச் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு திரும்பவும் ஒரு கேள்வி நம்மளுக்குள்ள வருது. ஸோ அந்த கேள்வியில இருந்து ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து அதை நீ பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா ஸோ அதில் தான் உங்களுடைய சக்ஸஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக பண்ணும்போது தட்ஸ் கோயிங் டு பி ரியல் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லும் போது தான் ஐ ஹாவ் அ மிஷன். ஐ ஸ்டார்டட் வித் அ மிஷன் தட்ஸ் விஷன் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் அம்பிஷியஸ் பீப்புள். ஸோ யாரெல்லாம் அம்பிஷியஸாக இருக்காங்களோ அவங்களாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு எப்போ என்னுடைய ஒரு கோலை செட் பண்ணணும் அப்போவே ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி எல் டீச்சிங் ஃபுல்லோ லெக்சரர் இன் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அப்போ இருந்து என்னுடைய பயணம் என்னுடைய ஜேர்னி தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், for the peoples outside. So I'm working with the sports personalities outside our university too. So who are representing an Indian national hockey team, women player, who are representing an TNPL cricket player. So அவங்களுக்குலாம் நான் personal transformational expert peak performance coaching அவங்களுக்குலாம் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். So that's going to be a thing which happened from multitasking-ல இருந்து நிறைய விஷயம் எடுத்துக்கிட்டதுல இருந்து how we can able to source into a single thing அப்படின்றப்போ I gained a lot of exposure. So at this time I must have to discuss the elephant in the room. IPL season is going on. Sure. Your favorite team? Right. For sure என்னோட favorite team CSK. Yeah. So CSK வந்துட்டு so not just because of the name Chennai அப்படின்றதுனால இல்லை. So my favorite idol அப்படின்னு பார்த்தோன்னா MS Dhoni, மஹேந்திர சிங் தோனி. ஸோ டூரிங் மை 2011 நேஷனல் கேம்ப், ஸோ நேஷனல் கேம்பில் இருக்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ தான் 2011 இந்தியா வேர்ல்டு கப் வின் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தோன்னா அப்போ நம்மளுக்கு MS தோனிலாம் அவ்வளோ எனக்கு பரிச்சயமான ஆளாக இல்லை. பிகாஸ் கிரிக்கெட்டில் அந்த ஸ்பேஸுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு என்கிட்ட இடம் இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா இன்னொரு ஸ்போர்ட்டில் எனக்கு மென்டாராக அன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு செஷன் வந்துட்டு ஹவு வி நீட் டு பி அஸ் அன் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஷன் எடுக்கிறதுக்கு MS தோனி அங்கே வந்து நேஷனல் கேம்பில் வந்து கொடுத்துருந்தார்.
ஸோ அந்த செஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸோ ஐ யூஸ் டு பி அன் அக்ரெசிவ் பிளேயர். ஸோ நார்மலாகவே ஐ யூஸ் டு பி அக்ரெசிவ் இன் மை கோர்ட். ஸோ அப்படி இருக்க எனக்கு வந்துட்டு இல்லை அக்ரெசிவ் மட்டும் பத்தாது. ஸோ ஹவ் வி நீட் டு பி காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து அன்னைக்கு மகேந்திர சிங் தோனி செஷன் எடுத்தாங்க. ஸோ அன்னைக்கு அப்பவும் 11th standard 12th standard படிக்கும்போது நமக்கு புரியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் நேஷனல் கேம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஆடும்போது அந்த அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் இட் ரெஃப்ளெக்டட் மை நேச்சர், இட் ரெஃப்ளெக்டட் மை கேம். ஸோ அவருடைய வார்த்தைகளை அவருடைய விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸை, அவருடைய இமேஜினேஷன் டெக்னிக்ஸை, அவர் சொல்லக்கூடிய லாஸ் ஆஃப் நேச்சர் டெக்னிக்ஸை அது யூஸ் பண்ணும்போது ஐ ட்ரிபிள்டு மை ஐ மீன் த கேம் எக்ஸ்போஷர். ஸோ அப்போ இருந்து ஹி பிகம்ஸ் மை நாய்டா. ஸோ அதனால சிஎஸ்கே ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரேன். ஸ்டில் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் ஹிஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் ரெப்ரசன்டேஷன் இன் சிஎஸ்கே. Hopefully he will play next year. Sure. We are hoping for the best. So next we can make this session more interesting. Sure. Let's turn the table. Sure. If you like to ask your student body a question, you can ask me. I'll try to answer. Sure. So Make it easier. yeah, sure. My question to my student community is, how productive you are in a single day. So apart from the class, regular classes, 8-hour classes, so நம்மளுக்கு affiliated college 8-hour classes இருக்கிறதில்ல. So apart from the class schedule, how productive you are for your career, for your goal. Okay, to answer this question, I'll answer as me, Yes, sure. now or individual. So after completion of the college, we'll have some club activities. As you know, there are many clubs in our college, like Shruti Leya, guindytimes. We have entrepreneurial clubs and many clubs in our college. And of course, we are, as you mentioned earlier, we are networking. Okay, great. For example, I'm a student from chemical engineering, Okay. from the Department of Chemical Engineering, AC Tech. Super. So, different branch of people come together to a club, like guindytimes, for example, and we share our thought process. We make something, we create something at an young age. So, by this way, I think we are productive somewhere, and definitely it is going to be turned fruitful in the future too. Sure. That's great. So I used to say to my students that the prime time is evening 5 p.m. to 10 p.m. Yeah. So what you are going to do in the prime time is going to define you in your career. So you people are doing a great job. So the lot of people are spreading their wings in the sports court, as like you in a say guindytimes as well. Some people in the CTF, SAS, whatever they are doing, they are being a productive is great. So my suggestion or my feedback to the students community is, so have a clear goal for your life. So without a destination, we are going nowhere. So suppose if you are planning for a tour, we used to set the destination first. So without a destination, we are going nowhere. So set a goal first, have a clear idea, have a clarity of your goal, and work for that. Even if you are going to make a 0.01 every day, that's going to be a exponential for a whole year. Right. So if you are going to spend your energy for 10 minutes at least a day for your goal, that's going to be a big thing happening for your career. So to conclude the session, I have learned that sir வந்து எவ்வளோ பெரிய heights reach பண்ணாலும் he still never forgets its teacher. அவரோட எல்லா like statementsலையும் we can see the reflection how faithful towards its teacher, and many insights I've learned and I had a fantastic talk with him. So thank you sir. Thank you. Thanks a It was lot. great. Like, share, subscribe to Guindy Times. This is Bobby signing off. Bye.